Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun. Ngayon, pag-uusapan natin ang French weather or La Meteo. So first up, we have the spring or printemps. Printemps. If it's raining, you could say il pleut, il pleut. It's windy, il vent, il vent. The sun is shining. Le soleil brille. Le soleil brille. There is a shower, and the shower pertains to rain as well. Il y a une averse. Il y a une averse. But most of the time, mas maririnig niyo siya. The il y a would be yeah. Y a une averse. Y a une averse. So this is a little heavier than the normal rain. Then next up, we have the snow starts to melt. La neige commence à fondre. La neige commence à fondre. Punta naman tayo sa summer or été. Été. It's hot. Il fait chaud. Il fait chaud. It's very hot. Il fait très chaud. Il fait très chaud. It's sunny. C'est ensoleillé. C'est ensoleillé. There is sun. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il fait soleil. Il fait soleil. It's humid. C'est humide. C'est humide. The heat is intense. La chaleur est intense. La chaleur est intense. The weather is nice or sunny weather. Il fait beau. Il fait beau. Next up, we have the autumn or fall, and in French, it's automne. Automne. It's windy. Il y a du vent. Il y a du vent. Il vent. It rains often. Il pleut souvent. Il pleut souvent. It's raining. So for the Quebec slang, you would say il mouille, il mouille. And with this one, meron siyang children's song na connected. Il mouille, c'est la fête de la grenouille. The grenouille is the frog. So if it's raining now, the frogs are partying. Next up, we have it's cool. C'est frais. C'est frisquet. So, c'est frisquet, it's also a Quebec slang. And magagamit mo siya kapag madaling araw. Parang sabi mo, oh, c'est frisquet. Next up, leaves are falling. Les feuilles tombent. Les feuilles tombent. So, hindi mo babanggitin yung ENT. It's cloudy. C'est nuageux. C'est nuageux. It is 10 degrees Celsius. Il fait 10 degrés Celsius. Il fait 10 degrés Celsius. There is fog. Il y a du brouillard. Brouillard. Il y a du brouillard. Lastly, the winter. Weather expressions during the winter, it's snowing. Il neige. Il neige. It's freezing. So Quebec slang is il fait fret. Il fait fret. Pero in French France, you would normally say il fait très froid. Il fait très froid.
There is ice. Il y a du givre. Il y a du givre. Il y a du givre. Ito, ice na to, is makikita mo siya sa iyong car. Okay? So, merong manipis na yellow na na-form sa may windshield ng sasakyan. So, you call it givre. There is ice also, il y a du verglas. Ito naman is yung mas makapal na version ni givre. Il y a du verglas. Il y a du verglas. Kapag naman merong snowstorm or there is a storm, il y a une tempête. Il y a une tempête. Il y a une tempête. It is negative 10 degrees Celsius. Il fait moins 10 degrés Celsius. Il fait moins 10 degrés Celsius. So, normally, natutunan natin yung pagsabi sa 10 as this. Pero kapag katagalan, ma-encounter mo yung this, yung X niya, nawawala na rin pag binibigkas ng mga locals, ng mga French locals. So, you would normally hear na lang, il fait moins de degré. 10 degré. So, kapag narinig niyo siya, it's another way kung paano nila binibigkas yung 10. 10 degré. Okay? It's cloudy, c'est nuageux, c'est nuageux, nuageux. So that's it. I hope na may natutunan kayo. Gamitin niyo siya kapag check niyo yung weather applications niyo sa phone. So, ano bang temperature ngayon? Anong degrees? Anong pakiramdam ba sa labas? Mahangin ba or what? Practice nyo and that's it. I hope you like this video. Share it to your friends na nag-aaral din ng French. And don't forget, take one bonjour at a time. Bye!